Dear students, today we learn about analytical chemistry. Students, this chapter is only some reaction has given. You need to memorize them. Reaction means in the practical chemistry. In practical chemistry, what the experiment we will do in the chemistry lab basically that lab experiment, that the identification of the element. Suppose one compound will be given to you. Suppose generally D block elements compound will be given. D block means from 13 to 12 group present, from 13 to 12, sorry 3 to 12, in between that the element is present, they are called transition element. Transition element salts, okay, transition elements salts generally used in case of practical analysis. Okay, so that salt which suppose zinc, any salt of zinc will be given, any salt of iron will be given, and it will copper zinc, okay, copper zinc magnesium manganese, copper zinc manganese iron, that salt basically will be given in the practical chemistry, and the teacher will ask you identify the basic radical present in it. Basic radical, that the metal ion, positive ion means the copper ion, zinc ion, these are the basic radicals. Okay, basic means base, because they will produce positive ion. So that analysis, when you will treat them with alkali salt, when this transition salt treated with alkali, okay, alkali means sodium hydroxide, calcium hydroxide, ammonium hydroxide, they are alkali. Alkali means form OH minus, which has OH minus ion, they are called alkali, that. Okay, means base which is dissolved in water, they are called alkali, and the base which is not dissolved in water, they are simply they are base. Okay, so acid which will produce H plus, and alkali which will produce OH minus. So treatment of alkali in the transition metal compounds, okay, and they will form a precipitation, colored precipitation in the quantitative analysis in chemistry. These are present in the analytical chemistry. There is nothing there is nothing to understand, but there is lots of thing to remember. The things means the reactions you need to remember. Reactions of which with what? Just with bases, there is, sorry, bases means alkalis. There is two alkali has used, sodium hydroxide and ammonium hydroxide. That ammonium hydroxide when reacts with the salts, here is the color of the ion has given. When they will react with the salts, they will give the different color substance, and by using that, comparing that, you will understand that which chemical, which radical is there. Okay, so before that, some color of the salt, and their solution that has given. Representative elements, students, S and P block element is called representative elements, and D block elements are known as transition elements. Okay, so here first thing you need to learn that determination of a chemical component in a given sample is called analysis. So what the compound will be given to you by the teacher, that will be called as sample. Teacher will give you the sample and say you that find the basic radical in it or acid radical in it. Suppose the compound is copper sulfate, so you need to understand copper is there and sulfate is there, that is the basic radical, that is the acidic radical. How you will analyze them? By so you undergo some test, you need to add some base on it, you need to add some acid on it, somehow you. So only the basic treatment of base means alkali with the sample given has given here. Okay, that is a part of analytical chemistry. Here here you can see okay,
So two types of analysis is there, qualitative and quantitative. Quantitative means how gram means quantity. Suppose 1 gram react with 2 gram form 3 gram. So volume, there is the quantitative analysis is separate. Here the qualitative analysis is there, means color and all the things, identification of unknown substance, okay, with the help of a reagent. So reagent is a substance that react with another substance. So reagent, you can say that ammonium hydroxide act as a reagent, sodium hydroxide is the reagent here, alkalis are the reagent. That reagent will add with the substance as alkali are important laboratory reagent, okay. So here alkali means sodium hydroxide is the reagent, ammonium hydroxide is the reagent, ওকে। দিস টু রিয়েজেন্ট উই উইল মিক্স, এগুলোকে মিক্স করে যে স্যাম্পল দেবে, স্যাম্পলের সাথে এগুলো মিক্স করে কিছু কিছু যা যা এলিমেন্ট বইয়ে আছে সেইগুলোই আমরা শুধু দেখব, প্রেসিপিটেট তৈরি করে। তার আগে এই যে এখানে কালারগুলো আছে সেটা তোমাকে মনে রাখতে হবে, দিজ আর কালারলেস আয়ন, ওকে, কালারলেস আয়ন, লেড, জিঙ্ক, অ্যানায়ন, ওকে, এগুলো হচ্ছে কালার্ড। কালার্ড মিন্স এই যে কালারের নামগুলো দেওয়া আছে, দিস ক্যাটায়ন অ্যান্ড অ্যানায়ন আর কালারলেস, দিস ক্যাটায়ন অ্যান্ড অ্যানায়ন আর কালার্ড, লাইক ফেরাস, ফেরিক, ইয়েলোস লাইটার গ্রিন, কিউপ্রিক আয়ন ব্লু, nickel green, chromium green, manganese green, manganese 2 plus, okay, remember the charge also, iron 2 plus 3 plus, okay, permanganate ion pink, dichromate orange, chromate yellow, okay. So here it is, তো অ্যালকালি যে রিয়াকশানটা কি, যে দুটো টু রিয়াকশান ইজ গিভেন হিয়ার, you will learn this reaction in different chapter also, no problem, you will learn study of compound, in study of compound বলে তোমাদের একটা চ্যাপ্টার আছে যেখানে অ্যামোনিয়া আছে, লিকুইড অ্যামোনিয়া, সেখানে তোমরা এটা পড়বে, এই রিয়াকশানগুলো ইজ প্রেজেন্ট দেয়ার। সো ডিফারেন্ট টাইপস অফ এই যে কোয়ালিটেটিভ অ্যানালিসিসের ডিফারেন্ট রিয়াকশানগুলো যেগুলো আমরা এক্সপেরিমেন্টাল ল্যাবে করব, সেগুলোকে একটা চ্যাপ্টারের মধ্যে করে দিয়েছে, দ্যাট ইজ কল অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রি, okay. So don't worry about that. So here it is that you see the reaction, when sodium hydroxide, which is known as caustic soda, solution add drop by drop in the solution of metallic salt, the metal hydroxide form is precipitate, okay. metal salt এর সাথে এই যে ক্যালসিয়াম সল্ট, আয়রন সল্ট, ওকে, আয়রন টু টাইপ, ফেরিক, ফেরাস, ফেরাস সল্টের সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাড করলে ফেরাস হাইড্রোক্সাইডের প্রেসিপিটেশন পড়ে, অল হ্যাজ রিটেন ফেরাস হাইড্রোক্সাইড ডার্টি গ্রিন জেলেটিনিয়াস পিপিটি, ওকে, ডার্টি গ্রিন হুইচ ইজ ইনসলিবল, ওকে। সো সো কীভাবে, নাও ইউ আর কনফিউজিং, মেবি ইউ আর থিঙ্কিং স্যার আমি কীভাবে ওটা বুঝবো। দেখো সাপোজ কপার সালফেট হ্যাজ গিভেন, তোমাকে একটা স্যাম্পল দিল, যে কালারটা দেখে তোমার মনে হচ্ছে কপার সালফেট, তুমি কি করলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিলে, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ল্যাবে পাওয়া যাবে, রিয়েজেন্ট হিসাবে থাকবে, তো ওটাকে মেশালে তুমি দেখছো কি যে পেল ব্লু প্রেসিপিটেশন পড়ে গেল, তার মানে তুমি বুঝে নিলে দ্যাট ইজ দ্য কপার হাইড্রোক্সাইড। এমন তো নয় সব দু তিনটে প্রেসিপিটেশনের কালার একই, তাহলে আলাদা টেস্ট করতে হবে যদি প্রেসিপিটেশন একই কালার হয়, বাট যদি না হয় তাহলে পেল ব্লু মানেই তুমি বুঝে গেলে যে দ্যাট ইজ দ্য কপার সালফেট। সো দ্যাট ইজ দ্য কোয়ালিটেটিভ অ্যানালিসিস, some reactions which used in the purpose of identification of the compound, that is called analysis, okay. and ওটাকে অ্যানালাইটিক্যাল কেমিস্ট্রির মধ্যে দেওয়া আছে। হিয়ার lead salt দিলে কি হয়, অ্যামোনিয়াম সল্ট দিলে কি হয়, দেয়ার ইজ দ্য থিং, হিয়ার অলসো দ্য রিয়াকশানস, ইউ জাস্ট রিমেম্বার, কপিতে করে এই রিয়াকশানগুলো যেন নোট করা হয়। দিজ অল রিয়াকশান, জিঙ্ক সল্টের সাথে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিলে কি, সব হাইড্রোক্সাইড প্রেসিপিটেশন পড়ছে, মনে রাখা খুবই ইজি, খুবই ইজি। তাদের সল্টের সাথে এখানে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে অ্যামোনিয়াম সালফেট হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, ওকে, আর এর ক্ষেত্রে হচ্ছে সোডিয়াম সালফেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড, এই যে সোডিয়াম সালফেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম সালফেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড, ওকে। যদি ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বেরিয়ে যায়, পড়ে আছে সোডিয়াম আর নাইট্রেট, তাহলে সোডিয়াম নাইট্রেট হবে। আয়রন আর হাইড্রোক্সাইড বেরিয়ে যায়, সোডিয়াম সালফেট পড়ে আছে, ওকে। সো অল আর ভেরি ইজি, তুমি রিয়াকশানগুলো লিখে ফেলবে, easily you can remember these things. This reaction is very important because in exam it will come that react when ammonium hydroxide treated with calcium sulfate, copper sulfate, what it will go, তো কি হবে, কপার হাইড্রোক্সাইড হবে, হাইড্রোক্সাইড হলে বাকি যে দুটো পড়ে আছে সেটা ডাইরেক্ট অ্যাড করে একটা কম্পাউন্ড তৈরি করে দেবে। তো দ্যাট ইজ দ্য থিং স্টুডেন্টস, অ্যান্ড এইগুলো হচ্ছে কালার, এই কালারগুলো থেকে ডিটেক্ট করা যায় কি কম্পাউন্ড। নাও দ্য নেক্সট পেজ, নেক্সট পেজে এই যে দেওয়া আছে অ্যাকশান অফ অ্যালকালি অন সার্টেন মেটাল, কিছু কিছু মেটাল কীভাবে ডিটেক্ট করব,
মেটালের সাথে অ্যালকালি রিয়াকশান হয়, দিয়ে কম্পাউন্ড তৈরি হয়। এই যেমন জিঙ্কের সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের রিয়াকশান করে হাইড্রোজেন গ্যাস বেরিয়ে আসে। সিমিলারলি অ্যালুমিনিয়াম, সিমিলারলি lead. Okay, zinc, aluminium, lead react with alkali to give the hydrogen. Okay, so here hot concentrated use হলে কি হয়, হট, এটা জাস্ট মনে রাখবে দ্যাট হট কনসেন্ট্রেটেড কেওএইচ এনএইচ এর ক্ষেত্রে কিন্তু হাইড্রোজেন দেয়। যদি অ্যাকোয়াস হয়, অ্যাকোয়াস মিন্স ওয়াটার সলিউশন যদি হয় তাহলে কিন্তু H2O দেবে। এই যে H2O, H2O দিচ্ছে কখন, হোয়েন অ্যাকোয়াস মিন্স এই এনএইচ আর কেওএইচটা কিন্তু হট কনসেন্ট্রেটেড নয়। ওকে, দে আর ডিজলভ হিয়ার, ইউ ক্যান সি হাইড্রোক্সাইড নিউট্রালাইজ। Okay, means aqueous, you just remember this thing. And hot concentrated, if the hot concentrated has taken, then the hydrogen is there. Okay, কিন্তু যখনই aqueous হচ্ছে, ওয়াটার মলিকিউল প্রেজেন্ট আছে, সেই হাইড্রোজেনটা ওয়াটারে রিডিউসড হয়ে যাচ্ছে, oxidized to water. That is the thing. And here in this case, here you can see the metals. Okay, এটা মেটালের সাথে রিঅ্যাক্ট হয়েছে, but here the metal oxide. ওকে, মেটাল অক্সাইড হাইড্রোক্সাইডের সাথে রিঅ্যাক্ট করলে কিন্তু ওয়াটার হয়, আর সিম্পল মেটালের সাথে করলে হাইড্রোজেন। বিকজ মেটাল অ্যাক্টিভিটি সিরিজ, মেটাল অ্যাক্টিভিটি সিরিজে যেগুলো হাইড্রোজেনের ওপরে আছে, যে এলিমেন্টগুলো, দ্যাট উইল রিলিজ হাইড্রোজেন ফ্রম ইটস সল্ট সলিউশন, ফ্রম ওয়াটার। ওকে, থেকে কিন্তু কি করে, বা সলিউশন থেকে হাইড্রোজেনকে রিলিজ করে দেয়। সো হিয়ার ইউ ক্যান সি from this solution থেকে কি করে হাইড্রোজেনটাকে রিলিজ করে দেয়। the metal, they are zinc, aluminum, lead, they are present above the hydrogen in the metal activity series. That's why this type of reaction happens. Students, there is nothing to understand related to the analytical chemistry. You just prepare the note regarding the reactions. These reactions are important. Okay, you just 2 or 3 page in your copy, you just write the reactions and practice them. Thank you.